Okay, good evening, all of you. Today I will discuss about resilience. What is resilience? First of all, you have to understand the deformations force also. Okay, resilience is related to deformations applied force on its externally. It may be compressive or it may be tensile force. So basically, we know that you can see the your spring when we apply on this force on the spring, then spring is deforms. Okay, so that is spring is undergo some deformations when applied the externally applied on this force. After the when we remove this force from the spring, it goes to the original shape. Okay, so the why it has been causes by why it is done, because due to the strain energy nothing but it's a work done. Is work done is one type of energy which is stored on this body into this body. That's why it can do some work. So basically the strain energy resilience is the nothing but is the strain energy work done when we applied some external force on the body undergoes some deformation. Okay, and when the at the times some work done is done, that's why it causes to deform the body. Okay, when at the same time when we remove the force or external load from the body, the spring or body goes to the original shape by size. That's why it release the internal energy internal energy or strain energy. That is called resilience. Is very vital form. Resilience nothing but is energy, one type of energy. Okay, resilience, it's one type of energy. Resilience, that's why it can do some work. Okay, if there is no resilience, if there is no strain energy, so it can be deformed. No, uh, mainly causes that because it has an energy, but it is the ability to store the energy. That's why it can be deformed, or also it can be after sometimes when we remove the force external agents, that it can be comes into the original shapes because of internal energy or strain energy, or it may be said on work done. Okay, whatever work done. So from here we can understand what is resilience or strain energy. Resilience is nothing but it's a strain energy. Okay, then we'll discuss about the maximum strain energy. We will discuss about the proof resilience. What is proof resilience? Proof resilience nothing but proof re silence. Proof resilience. What is proof resilience? Is nothing but the maximum amount of the strain energy which can be stored in the body within the elastic limit. তার মানে কি হচ্ছে, যখন কোনো একটা বডির মধ্যে যখন কোনো একটা বডিতে এলাস্টিক লিমিটের মধ্যে ম্যাক্সিমাম হিউজ অ্যামাউন্ট যখন স্ট্রেন এনার্জি মানে স্টোর হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলি প্রুফ রিসাইলেন্স ইজ নাথিং বাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি which can store in the body within the
but within its elastic limits. In on previous class I have discussed about the elastic limit. We know that what is elastic limits. Elastic limit, there are three types. Okay, bulk modular, modulus, elasticity. Okay, young modulus. So তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তা প্রুফ রিসাইলেন্স কাকে বলবো, যখন ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট তোমার রিসাইলেন্স বা স্ট্রেন এনার্জি তার ওই বস্তুর এলাস্টিক লিমিটের মধ্যে যখন স্টোর হয়ে থাকে সেটাকে আমরা বলবো প্রুফ রিসাইলেন্স। এটার আমরা একটু পরেই আসছি কিভাবে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য প্রুফ রিসাইলেন্স, আমরা কিভাবে প্রুফ রিসাইলেন্সটা ক্যালকুলেট করব। ওকে, আসছি। নেক্সট একটা জিনিস, আরেকটা জিনিস, নেক্সট পয়েন্ট আরেকটা জিনিস ছোট একটা আলোচনা করে নেই। মডুলাস অফ রিসাইলেন্স কাকে বলবো জাস্ট এখন মনে রাখো, জাস্ট মডুলাস অফ মডুলাস অফ resilience. What is the modulus of resilience? Modulus of resilience is nothing but it is the maximum strain energy which is stored per unit volume of this body. তো তার মানে কি, ওই বস্তুর একক ভলিউম আয়তনে যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেন এনার্জি বা যে স্টোর হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি, বা বলা হচ্ছে modulus of resilience. Modulus of resilience বা nothing but it is the unit volume of proof resilience. the লিখে নিচ্ছি proof resilience per unit volumes of the body within the elastics limits. elastic লিমিটের মধ্যে যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ দ্য স্ট্রেন এনার্জি স্টোর হচ্ছে একক ভলিউমে ওই বডির, সেটাকেই আমরা বলি মডুলাস অফ রিসাইলেন্স, বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে the proof resilience per unit volume of this body is called modulus of resilience. যখন আমরা ম্যাথমেটিক্যালি যখন আমরা আলোচনা করব then it will be clear to you, this scenario will be very clear to you. Okay, নেক্সট পয়েন্ট আমি আসি, এরপরে আমি যেটা আসবো কিভাবে আমরা স্ট্রেন এনার্জিটাকে ক্যালকুলেশন করব বা প্রুফ রিসাইলেন্স কিভাবে ক্যালকুলেট করব। সো বা প্রুফ রিসাইলেন্স আমরা কিভাবে বার করব সেটার আমরা ক্যালকুলেশন আসছে, ডেরিভেটিভ একটু সময় লাগবে। সো যখন আমি আলোচনা করব then it will be very clear to understand. Okay, so let's start. The strain energy stored in a body that's resilience when it is subject to the direct tensile compressive force. So আমি একটা যে প্রুফ রিসাইলেন্স এনার্জি কিভাবে ক্যালকুলেশন করছি সেটা দেখো। প্রুফ রিসাইলেন্স বা অর দ্য স্ট্রেন এনার্জি, যেটাকে আমরা বলতে পারি স্ট্রেন এনার্জি, তোমার কোনো ভলিউমের একটা নির্দিষ্ট ভলিউমের বস্তুর মধ্যে কতটা পরিমাণ তার এলাস্টিক লিমিটের মধ্যে কতটা পরিমাণ রিসাইলেন্স বা প্রুফ রিসাইলেন্স এনার্জি স্টোর হচ্ছে বা ওয়ার্ক ডান হচ্ছে সেটা ক্যালকুলেশন। তো আমরা জেনারেলি কি দেখি, যখন কোনো একটা অবজেক্টের উপরে উই অ্যাপ্লাই দিস ফোর্স গ্র্যাজুয়ালি, at the first time the value of the force is 0. Okay, after some second, after sometimes the force comes to maximum value. Okay, when the force we apply on this body in gradually, so first times the force generally P at first times force may be P
P equal 0. Okay, after t second force P, when we apply compressive, what it will be compressive or tensile force, when this force we apply gradually, after t second it becomes the value, let's see P. Okay, P means P force is a P, so force P force equal P value. Okay, P and 0. So from here we can calculate the average value of this force. Average value means what? if the কনজিস্টেন্টলি যে ফোর্সটা তোমার কাজ করবে, যে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু পাবো, সেটা কিভাবে পাবো? জেনারেলি তোমরা অ্যারিথমেটিক্যাল জানো, তাহলে পিভি PAV force average value 0 plus P by 2, so that P by 2 this is the average force apply. So আমি একটা জিনিস তোমাদের গ্রাফিক্যালি একটা ড্র করছি, so then it will be কিভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় তার সিনারিও তো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো আছে কিনা? হ্যাঁ, রাইট। তো এখানে একটা গ্রাফ আঁকছি, এরকম স্ট্রেট আসছে, স্ট্রেট এরকম। তো কি হচ্ছে, গ্রাফের একটা তোমার এক্স এক্সিস রয়েছে, একটা ওয়াই এক্সিস, দিস ইজ এক্স এক্সিস এন্ড দিস ইজ ওয়াই এক্সিস। ওকে, এক্স এক্সিস ডিনোটস দ্য P force, this is denotes a P force. Okay, and sorry, y axis denotes the P force and x axis denote the elongation del L dl. Okay, dl elongation dl, dl del L, when we যত আমরা ফোর্সটাকে বাড়াচ্ছি তত তার কি এই ডিরেকশনটার এলংগেশনটা বেড়ে যাচ্ছে del L টা। So from here this point is we take as E, elastic limit, elastic point. At this point is denoted by that area under this graph, the elongation of this object due to the application. Let's see, it's a P force P1 and this is the maximum strain energy del L1 dot 1. Then let's take it. Okay, assume it. So from here we can first of all we have calculate the P by 1 P force, average force. So the work done by or strain energy straight up to the elastic net from this point is this point, from this 0 point to up to at this point, how many work done or the strain energy is done by stored on these materials we can easily calculate. We store energy work done is same as the proof resilience. Okay, let's see. So work done, we can work done in straining the body, work done straining the body up to elastic limit, elastic limits, যে ওয়ার্ক ডান করা হচ্ছে, যে বস্তুটাকে স্ট্রেনিং করা হচ্ছে, স্ট্রেন এনার্জি স্টোর করার সময় যে ওয়ার্ক ডান করা হচ্ছে সেটা আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি। সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্ক ডানে তোমরা জানো আমরা কি ওয়ার্ক ডান করি, ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, তাহলে ফোর্স ইনটু তোমার এখানে হবে ডিসপ্লেসমেন্ট, এখানে হবে না, তোমার এখানে হবে ডিফরমেশন, displacement as same as deformation. Okay, force into deformation is same as displacement. Okay, so here the force is the average force. What is the value of the average force? We can easily put down P by 2 into deformation. That's deformation we take is assume is del L. Okay, here we have taken the deformation del L. Okay, by putting the value del of the deformation, so del L, this is the work done
এটাকে আমরা আমরা বলতে পারি, এটাকে আমরা প্রুফ রিসাইলেন্স বলি। ওকে, প্রুফ রিসাইলেন্স। তো ওয়ার্ক ডান যেটা করছি, স্ট্রেনিং করার পর যে স্ট্রেন করতে, সেটাকে আমরা বলছি প্রুফ রিসাইলেন্স। যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ দ্য স্ট্রেন এনার্জি যখন স্টোর হচ্ছে একক ভলিউমের ক্ষেত্রে, সেটাই তো ওয়ার্ক ডান বা প্রুফ রিসাইলেন্স। ওকে, সো আমরা এত দূর অব্দি এগিয়ে এসেছি। তখন আরেকটা আমরা একটা বেসিক এর আগে একদিন পড়িয়েছিলাম, ডিফরমেশন ডেল এল এর ফর্মুলা কি পড়েছিলাম, মনে পড়ে? ডেল এল এর ফর্মুলা হচ্ছে পি এল বাই এ ই। হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? পি এল বাই এ ই। ওকে, del L the deformation of this bar or object, the formula is PL by AE. P is the force, L means the length of this object, and A is the cross section area, E is the young modulus of this object. So by this তাহলে আমরা del L টা আমরা যেহেতু জানি, let del L is the one norm equations that by putting the value আমরা কি পাবো? proof resilience equal P by 2 into del L PL by AE. ওকে, দিস ফর্মুলা এটা পাচ্ছি। তাহলে আরেকটা জানি আমরা, স্ট্রেস কি ছিল? স্ট্রেস মানে কি? একক ক্ষেত্রফলের উপরে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয় সেটাকে আমরা কি বলি? স্ট্রেস। সো আমাকে উপরের পোর্শনটাকে আমরাকে এইটুকু অবধি তোমরা লিখে নাও। তো উপরের পোর্শনটাকে আমাকে কি করতে হবে? সো এখানে লেখা যায় কিনা দেখি, লেটস সি। এই পোর্শনটাকে আমি মুছে দিচ্ছি, জাস্ট এই পোর্শনটাকে। সো it will be clear to understand। এই পোর্শনটাকে মুছে দিচ্ছি, এখানে লিখে দিচ্ছি কি হচ্ছে, what is the main scenario। ওকে, সো এতটার অবধি নিয়ে এসেছি। তাহলে আমরা কি জানি? স্ট্রেস আমরা কি জানি? স্ট্রেস হচ্ছে কি হবে? স্ট্রেস সরি পি ইকুয়াল কি হবে? পি ইকুয়াল স্ট্রেস গুণন এ, একক ক্ষেত্রফলের উপরে যে পরিমাণে স্ট্রেস হচ্ছে তার টোটাল ক্ষেত্রফলের উপরে যে মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে স্ট্রেসের টোটাল, সেই বস্তুটার অবজেক্টটা তোমার হচ্ছে ফোর্স। ওকে, সো হিয়ার এ ইজ ক্রস সেকশনাল এরিয়া, sigma is denoted by the stress of this object, and P we know that the force. Okay, so here the putting value of the P we can get so it can be simplification P square, যেহেতু দুটো P রয়েছে, P square L by 2AE। ওকে, 2AE। সো এখানে আমি ফর্মুলাকে আমরা লিখতে পারি প্রুফ রিসাইলেন্স ইকুয়াল, আমরা এখানে কি লিখেছি? পি স্কোয়ার বাই এল, সরি এখানে পি স্কোয়ার ইন্টু এল 2AE। ওকে, 2AE। এখানে পি এর মানটা ভ্যালুকে পুট করে, পি এর মান এখানে আমি যে পি স্কোয়ার যদি করি, তাহলে এখানে তোমার হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার হচ্ছে, তাই তো? তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি? সিগমা স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু এল বাই 2AE। ওকে, সো এটাকে আমরা সিম্পলিফিকেশন করে আরো পাই, যেটা হচ্ছে এ যেমন কেটে যাচ্ছে, এ কেটে থাকলে কি হচ্ছে? সিগমা স্কোয়ার ইন্টু এ উপরে থাকছে ইন্টু এল বাই নিচে কি থাকছে? 2E। ওকে, উই নো দ্যাট, বাট একটা জিনিস খেয়াল করবে, উই নো দ্যাট এ ইন্টু এল ইকুয়াল ভলিউম ভি। ভি মিনস দ্য ভলিউম অফ দিস অবজেক্ট, টোটাল ভলিউমস। এ ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইন্টু অফ দিস অবজেক্টের লেন্থের গুণফলে হচ্ছে ভলিউম। ওকে,
সো দ্য পুটিং দ্য ভ্যালু ভি, তো আমরা কি পাচ্ছি, প্রুফ রিসাইলেন্স ইকুয়াল, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, সিগমাটা থেকে যাচ্ছে সিগমা স্কোয়ার ইন্টু ভি বাই 2e। দিস ইজ দ্য ফাইনাল ফর্মুলা। এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, সিগমা স্কোয়ার বাই 2e ইন্টু ভি। ওকে, ভি ইজ দ্য টোটাল ভলিউম অফ দিস অবজেক্ট, সিগমা স্কোয়ার বাই 2e, এটা হচ্ছে তোমার মডুলাস, আমি কি বলেছিলাম, মডুলাস অফ রিসাইলেন্স। দিস ইজ this portion is called modulus of resilience, modulus of resilience। কিছুক্ষণ আগে আমি আলোচনা করেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য মডুলাস রিসাইলেন্স। মডুলাস রিসাইলেন্স ইজ দ্য নাথিং বাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেন এনার্জি হুইচ ইজ স্টোর পার ইউনিট ভলিউম অফ দিস অবজেক্ট। মানে একক ভলিউমে যে পরিমাণে প্রুফ রিসাইলেন্সটা থাকে, যে স্ট্রেন এনার্জি থাকে, ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি, সেটাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে মডুলাস অফ রিসাইলেন্স। সো হিয়ার ফ্রম হিয়ার দ্য আমরা জানতে পারি যে প্রুফ রিসাইলেন্স কি হয়। প্রুফ রিসাইলেন্স ওই অবজেক্টের হয় যে মডুলাস, ইট ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ মডুলাস অফ রিসাইলেন্স অ্যান্ড দ্য ওই বস্তুর দ্য ভলিউম। তো সো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি তার স্ট্রেস কত হতে পারে, ইয়াং মডুলাস কত হতে পারে, এবং ভ্যালু কত হতে পারে, ইভেন তার প্রুফ রিসাইলেন্স কত হতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ। দিস